Una charla a contrarreloj. Hemos invitado, Rosario, a esta charla a la directora de uno de los espectáculos más bellos del mundo. Es internacionalmente conocido el Circo del Sol. Sí. Es un espectáculo que cada tanto sorprende a las personas, que tiene espectáculos basados en la música, basados en el circo, basados en el medio ambiente, y llega una nueva entrega del Circo del Sol. Por eso, a esta hora está con nosotros Susan Gaudreau. Ella es escritora y directora del Circo del Sol, show que regresa a Colombia con un espectáculo maravilloso que se llama Bazzar. Mateo, saludemos por favor a Susan y preguntémosle cuál es el elemento que diferencia a Bazzar de los demás espectáculos que ha presentado el Circo del Sol. So, Susan, thank you so much for being here with us in the radio station. Oh, it's my pleasure. I'm very excited. Susan, as a first question, we'd like to know what is maybe that key element that differentiates Bazzar from other shows of the Cirque du Soleil? Well, Bazzar is a show that's really based around just bringing a lot of joy and happiness. It's a show that's inspired by the creative process at Cirque du Soleil. So, you know, it started off as Cirque du Soleil started off as a group of street performers in Quebec, which is a province inside Canada. And we wanted to create a show that, you know, represented where the DNA of Cirque laid, which is the creative process. So it's different in the sense that it's really about this troupe of performers. They're all very eclectic. It's very colorful. It's a lot of fun. And yeah, so it's different in the sense, you know, every single Cirque du Soleil show is unique. So how is it different from the other ones? I would say it's a little bit, it has a lot of dance in it. It has fantastic music. Well, they all do. It's a hard question to answer because they're all good. Pues vea, Pulido, la puso en una posición difícil. Dice que la pregunta es un poco difícil de responder, pero nos comenta que es un show basado en traer alegría y felicidad, que está inspirado en ese proceso creativo del Circo del Sol. Nos aclara, y de pronto para la gente que no lo sabe, pues ellos comenzaron en la calle, una serie de intérpretes callejeros en Quebec, esto en Canadá, desde donde es el Circo del Sol, y pues que realmente este es el ADN del circo, ese proceso creativo que al final termina siendo algo distinto. Entonces una tropa de intérpretes que son bastante eclécticos, tiene mucha diversión, y cada show pues nos aclara, mire, es único y realmente pues hay un poco de baile, hay música, pero que al final dice, me lo complica un poco porque no es tan fácil decirlo, pero que todo es bueno. Claro, pero que al final todo es bueno, exactamente. Sí, yo creo que yo sí quisiera preguntarle también, Mateo, a nuestra invitada, ¿cómo está compuesto esa cantidad de personas que llegarían en este caso, que llegan en este caso a Colombia a presentar ese Bazzar? ¿De qué nacionalidades son? ¿Cuántos artistas son? Y ellos exactamente son artistas ¿en qué? Es que lo que pasa en un Circo del Sol es realmente espectacular. Es un show de lujo, es un show con escenas, yo me atrevo a decir que son escenas todas muy vibrantes, como que uno se siente metido en un ambiente artístico, acrobático de mucho potencial. Entonces, bueno, que nos cuente un resumen, ¿cuántos es que vienen? So, now let's talk about the artists, the performers, because there's a lot of people from different nationalities, a big number of people. We would like to know a little more about it. Which are the people that are coming here to Colombia, to Bogota? Which number, from which countries, from which places? What are they specialized in? What they do? If you can give us a little brief about that. Of course. So the cast for Bazzar is international. They're from all over the world. We have people from Russia, from the Ukraine. We have people from, of course, Quebec, the States, Hungary, Australia. Oh my gosh, I'm trying to think of all the places. Germany. They're all over the place. And we use a casting department that is in-house at Cirque du Soleil, and they present us with candidates. So as a director, I get to choose all these wonderful artists. In terms of the performances that you'll see what's called a teeterboard, which is really fun teeterboard performance. There's dancers, there's a cyclist, there's roller skating, which is tons of fun. You've got what's called
acro dance, I guess you could say, or acrobatics. It's like a hand-to-hand skill where there's three women that, there's one woman that's, lifting these two other women. There's a lot of variety. In terms, we have a clown. Our main character, the maestro, is a clown. There's steer wheel. Like, my gosh, it's basically a big, eclectic variety of different performances. If there's going to be something in there for everybody. Pues vea, Rosario nos dice que Bazzar se compone de artistas y de performers de todo el mundo. Rusia, Ucrania, por supuesto de Canadá, de Quebec, de donde es originario el circo, de los Estados Unidos, de Hungría, Australia, Alemania. Dice, mire, son muchos países que no se acuerda de todos. Dice que lo que pasa con el circo es que tiene un departamento de casting que es un in-house, donde le presentan a ella los candidatos y ella los termina eligiendo. Entonces dice que son muchos artistas maravillosos que se componen de bailarines, de ciclistas, patinadores, aquí acróbatas que bailan, que hacen acrobacias. También nos habla aquí de un mano a mano de 3 mujeres donde una levanta a otras 2. Dice, hay mucha variedad, lo que usted quiera. Hay inclusive hasta un payaso que es el personaje principal del show, que prácticamente es como el maestro de ceremonias. Entonces dice que mire, todo es muy básico, pero pues tiene un show bastante grande, ecléctico y con una variedad de interpretación que es muy bueno. Quiero preguntarle sobre la experiencia de girar con un espectáculo tan grande, Mateo. Es un grupo, decía, grande de personas especializadas en diferentes artes, personas de diferentes edades, personas de diferentes nacionalidades. ¿Cómo se vive en una gira como la de Bazzar, que visita tantos lugares del mundo? And now let's talk about that experience of touring with a spectacle like this, with this kind of show that it's so big with different people, different nationalities, different arts, performers. How do you live on tour? How is this life on the road, going from city to city, from country to country? How is this thing for these people, for these performers, going to one place to another from a long time? Well, what I would say is that, I don't tour with the show. I create the show, and then we give birth to it, and then they tour. They become this troupe of touring artists, and it really is a family. People are very, very close. It's a world in its own. Some people travel with their families with them, with their children. It's a real tight-knit community where everybody is really supporting one another, even to the point where, everybody, because it's so worldwide, people have different celebrations from their cultures, and the kitchen that tours with the big top will, create a special meal for them, and they'll have, celebrations together. But I think for the artists, of course, they just love performing, and they're so excited to come to Bogota. But most importantly, it opens the world for them. They get to experience things like how could you ask for a better experience than to tour the world doing what you love, getting paid for it, and then meeting all these, seeing all these different cultures and meeting all these new people, because you stay in these places for longer periods. You're not there for just a day, Mm-hmm. So I think that touring is one of those experiences for an artist that it's like a dream come true for them. Well, thank you so much for being here with us in the radio station, talking about this upcoming show that it's coming here to Bogota, to Colombia, Bazzar. We'll be waiting eagerly to see it down here. All right. Thank you very much. Thank you, really appreciate it. Pues vea, Pulio nos dice que ella como tal no gira, ella se encarga desde la creación y el nacimiento del show, pero que en general es como una tropa, ¿no? Una familia muy grande que están unidos, y nos dice, mire, eso es como un mundo en sí, un mundo chiquito ahí interno. Dice que pues la gente, inclusive los performers, pues viajan con su familia, con sus niños. Al final termina siendo una comunidad muy unida, que se apoyan hasta el punto de ser algo como ciertamente universal, porque celebran cada uno sus culturas. Entonces se preparan comidas especiales, celebran
esperan distintas cosas. Entonces dice, mire, ella cree que para el artista, pues obviamente aman interpretar, hacer este show, venir aquí a Bogotá, obviamente les abre el mundo, pues les permite experimentar cosas, pues obviamente uno dice, pues a ver, girar, uno haciendo lo que le gusta, inclusive que le paguen, pues no hay nada mejor que eso, y conocer todas las culturas, además porque van a estar con gente, van a conocer gente, están durante periodos largos, no es de un día para otro. Entonces dice que al final termina siendo pues una de esas experiencias, la gira, en la que un artista pues es con lo que sueña durante pues toda su existencia, por lo menos de su profesión. Entonces pues esto es lo que se compone Bazzar, que va a estar próximamente aquí en Bogotá. Soy Juan.